tumeamkia a very difficult day. Ni maneno ya huzuni sana, na nikiangalia hawa watu wetu wa hapa Mai Mahiu na huzunika sana because I cannot imagine what wameenda through kutoka 3 in the morning leo asubuhi. Lakini nataka niwaambie, kwanza niseme condolences sana kwa wale wamepoteza your loved ones, sisi kama kaunti ya Nakuru. Na niseme pia tutashikana pamoja kwa wale wote wako hospitali. Your Excellency, tuko na watu kama 110 wenye wako kwa mahospitali in different status. Wengine tumetuma huko Kijabe wenye pengine fractures ziko other issues. Wengine tumetuma hapa Naivasha Referral Hospital wenye wana need a lot of medical help. Wengine wako hapa Mai Mahiu na Longonot, na tutaendelea ku make sure wametibiwa vilivyo. Na nataka families, hamwezi kuwa mko na shida ya hata mtalala wapi, msikuwe na shida ya watatibiwa mlipe vipi. Mimi kama county government ya Nakuru tutagaramia. Number 2, ningetaka tu niwaulize mfike pale Gea mfanye registration wale wote wameadhiriwa. That way tutaweza kujua ni nani kama nyumba kila kitu imeenda, ama ni nani amepoteza their loved ones, ama ni nani wako na watu kwa hospitali. Na tukijua hivyo tutaweza kujua tutasaidia kila familia vipi, so that tusiwache wengine nje muachwe munateseka. On top of that, Your Excellency, mimi niseme asante sana kwa hizo vitu mumetusaidia kutoka national government through you, Your Excellency. Hizo mattresses zitatusaidia sana kwa sababu sasa nikiangalia ninaona mvua, na pia tunawaambia wasirudi kwa hizo nyumba kwenye sio safe. So ningependa tuweze kuwaweka mahali where wataweza kulala, tuweze kuwapatia chakula as we treat them. So thank you for the interventions. So nikimalizia, Your Excellency, nataka tu kusema kama kaunti ya Nakuru, na tumeshikana pia vizuri na kaunti ya Kiambu. Governor alikuwa hapa na pia ametuletea usaidizi, na hata sisi tutaendelea kutoa usaidizi. So thank you very much. Ya mwisho ni kuwa kama kaunti ya Nakuru tunazunguka kwa dams zetu zote na tunaanza kuzidrain maji so that tusiwe na shida. And then on top of that, we shall make sure nyinyi wenye hamfai kuwa in areas where tunaona maji itawakujia, we continue to inform you so that we can move to safer spaces. Asanteni, Mungu awabariki, na tuko pamoja kwa hii shida. Asante. Yangu ni kushukuru sana sana sana. Tunajua ulikuwa shughuli ya mikutano, na nilipopigia wewe simu uliniambia utakuja, na umekuja. Kwa hivyo tumeshukuru sana, na pia ushukuru rais wetu kwa vile amekutuma. Mimi niliingia hapa saa 11 na nashukuru DC na timu yake. DC alinipigia SMS akifikiria ni usiku sana. Nikamwambia nimeamuka, nimeitwa na watu. Tumekuja na ndege, umeona vile kulivyo. Uko mbele kuna mahali hakuna mti unasimama, hakuna nyumba hata ya magorofa. Kwa hivyo we fear there are still bodies down there, and that the government is going to help us. Watu wa Mai Mahiu tusaidiane. There have been young men who really worked round the clock since that time, and I really thank all of you. Kwa hivyo pole sana. Condolences to the families of those who lost their loved ones. And let us heed the government instructions, because I know there was a message that I had yesterday. People should start moving. Governor, thank you very much. Kwa sababu ile damu ingine walikuwa wanafikiria inaweza vunja, wewe na Governor Wamatangi mumeanza kuidrain, na tumeshukuru sana sana. Asante sana, Your Excellency. Hili janga limetupata, tumepoteza watoto, tumepoteza wamama, tuko na huzuni. Lakini kwa sababu umefika hapa, tumesikia kwamba sisi wenyewe huzuni yetu itakuja kwamba tutakuja kuikomesha. Ombi langu tu ni kwamba kwa sababu ya wale ambao wamepumzika, wale ambao hawana chakula,
tunashukuru kwa sababu umefika. Tutajua ya kwamba tunaendelea kusaidiana. Pia kuna watu bado hawajatoroka kwa hizi mito. Tungeomba watu wa NYS waongezeke. Hiyo timu iko pale. They joined by another team because from Kijabi kwenda huko mpaka Lala is almost more than 10 km. So hiyo area ni kubwa. Hapa tunakuhitaji sana. Also, bodies are here. Kuna mogi iko hapa na ni private. So tungeomba ya kwamba ishughulikiwe ndio waweze hiyo mili ipelekwe mahali safe. Nashukuru sana.